Okay, welcome back. Last class we started the transients. Transients we have seen different cases like steady state as t tending towards infinity, or when the source is connected to the network for a long time. Circuit is said to be in steady state. Inductor charges to its maximum value. Beyond that one, everything is constant. Capacitor charges to maximum value. Beyond that one, everything is constant. Behavior of inductor is short circuit. Capacitor behavior open circuit. Similarly, at t equal to 0 plus just after switching. Inductor reluctant to for sudden changes, therefore it acts as an open. Capacitor shorts. Okay, right. Okay, okay, Sanjay. Okay, Bhavan. Right, right. And we categorize these transients into many cases here. Category one, we have seen. We calculated the response at t tending towards infinity. Okay, let us see the category two. Okay, let us try to calculate the things at t equal to 0 plus. Okay, at t equal to 0 plus, let us try to do it. Okay, everyone, right. Now take this one, determine current through 10 volt source. They're asking at t equal to 0 plus. Okay, determine current through 10 volt source at t equal to 0 plus. Okay, right, let us do it now. Okay, this is the circuit given. And one thing ఎప్పుడైనా at t equal to 0 plus దగ్గర అడిగితే అమ్మ ఫస్ట్ you have to determine initial conditions calculate చేయాలి ఎప్పుడైనా. Okay, at t equal to 0 plus దగ్గర first we have to determine initial conditions. Initial conditions ante enti, the switch is closed at t equal to 0. At t equal to 0 switch is closed. Ante before t equal to 0, how the position of switch nana open. Ana? Right, first nana I'm trying to find the initial conditions. Initial conditions. Initial conditions. Okay, ఎప్పుడైనా మీరు చేయాల్సిందే, you have to determine the initial conditions. Okay, switch is closed at t equal to 0 కాబట్టి before t equal to 0 అంటే from minus infinity less than t less than 0, how the position of switch here? Switch is open. Okay, this switch is open circuit. Okay, how the position of switch first, okay, switch is open. Okay, before t equal to 0 దగ్గర this is the position of the switch, open circuit. Okay, and nana steady. Okay, notice here ikkada kuda DC source connected to network for a long time containing inductor capacitor circuit again steady state lo nana inductor short circuit capacitor open circuit. Okay, ma ikkada kuda inductor short capacitor open, but here ikkada observe chesthe nana there is no source connected to the network here. No source connected to the network here. Okay, no chance of getting energy to the network here. Okay, ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనైనా వాట్ ఈస్ దిస్ ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో దాకా. ఓకే, దాన్ని జీరో మైనస్ అనుకుంటున్నాను. అలాగేనా బీసీ ఆఫ్ జీరో మైనస్. ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి జీరో దాకా నా ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈస్ బీసీ ఆఫ్ జీరో మైనస్. ఎంతమ్మా వాల్యూస్ ఎంత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐఎల్ ఆఫ్ జీరో మైనస్ నన్ను ఇక్కడ అసలు నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఓపెన్ 0 amperes here. Okay, no, therefore this current is 0 amperes. Very good. Now this voltage also 0 volts. Ante initial conditions, inductor initially ఇక్కడ IL of 0 minus 1 కి వచ్చిందంటే 0 amperes వచ్చింది, which is nothing but IL of 0 plus. అలాగే BC of 0 minus nothing but 0 volts వచ్చింది, which is nothing but BC of 0 plus. For all practical excitation ki inductor current just before switching always equal to inductor current just after switching. Similarly, capacitor voltage just before switching always equal to capacitor voltage just after switching. Okay, and initial conditions for the given problem are 0. Okay, right. Therefore, what is the circuit that is valid for all time t greater than 0? Okay, if all time t greater than 0 circuit case. Okay, for all time t greater than equal to 0 ki switch into position of switch nana ikkada is the position of switch is closed. For all time t greater than 0 ki nana is switch close అయిపోయింది. Okay, for all time t greater than 0 key, okay, switch is closed. Switch is closed. Switch is closed. For all time t greater than 0, switch is closed. Now this is the circuit that is valid for all time t greater than equal to 0. Sandhya,
సార్ ఇలా స్టడీ స్టేట్ ఎలా అయ్యింది అంటున్నావు కదా. ఓకే నాన్న, స్టడీ స్టేట్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా సోర్స్ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ containing inductor capacitor for a long time. ఓకే, సోర్స్ నాన్న కనెక్టెడ్ టు ది ఇండక్టర్ కంటైనింగ్ లాంగ్ టైం కి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నాన్న సోర్స్ 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఈ నెట్వర్క్ కి లాంగ్ టైం కనెక్ట్ చేశారు. కాకపోతే ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏం కనెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ అన్చార్జ్డే. ఓకే, అన్చార్జ్డ్. ఓకే, నో ఇనిషియల్ కండిషన్స్, అందుకే ఇది స్టడీ స్టేట్ అంటున్నాం మనం. ఎప్పుడైనా సోర్స్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇంటూ జీరో, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అయినా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు జీరో అన్నా కూడా ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, అది కూడా స్టడీ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ సోర్స్ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇంటూ జీరో అన్నా కూడా లాంగ్ టైం కనెక్ట్ చేశాం కదా సోర్స్ నెట్వర్క్, ఇండక్టర్ చార్జెస్, కెపాసిటర్ చార్జెస్. అయితే ఇక్కడ సోర్స్ నాట్ కనెక్టెడ్ కానీ ఇక్కడ సెట్ టు బి అన్చార్జ్డ్, ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోస్, ఇక్కడ కూడా నో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్. అర్థమైందా స్టడీ స్టేట్? ఓకే సంధ్య, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు కూడా జీరో దగ్గర కూడా లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ, అది కూడా స్టడీ స్టేట్ అంట. జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ కూడా అన్నా కూడా అది కూడా స్టడీ స్టేట్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అసలు ఏం అడిగారు ఇక్కడ ఏం అడిగారు, డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ 10 వోల్ట్స్ సెట్ టీ కూడా జీరో ప్లస్ అన్నారు. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం ఊరికి. ఇక్కడ దిస్ ఇండక్టర్ హ్యావింగ్ ఏ ఇనిషియల్ కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్. ఓకే, దిస్ ఇండక్టర్ 0 ఆంపియర్స్, నో ఇనిషియల్ కరెంట్. దిస్ కెపాసిటర్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ నా 0 volts, no voltage across the capacitor. Initial voltage across the capacitor 0 volts, initial current through inductor 0 amperes. Okay, at t equal to 0 plus దగ్గర they are asking to determine the ఏమడిగారు, current through 10 volt source అడిగారు. current through this 10 volt source at t equal 0 plus అడిగారు. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏమీ లేదు. ఓకే అనా, at t equal to 0 plus దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. at t equal to 0 plus దగ్గర, at t equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ బిహేవియర్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ బిహేవియర్, షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే, at t equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అమ్మ, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. at t equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే అమ్మ, మీరు యాక్చువల్గా ఇండక్టర్ ని మీరు ఎల్ సిరీస్ విత్ ఎల్ ప్యారల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్, ఓకే ఐ నాట్ రాసుకుంటారు. ఐ నాట్ ఇక్కడ జీరోనే కదా. ఓకే అమ్మ, యాక్చువల్గా ఇక్కడ పైన మళ్ళీ రాస్తా చూడండి. ఇక్కడ హియర్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ టీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో మీరు ఈ సర్క్యూట్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అని చూపిస్తాను. ఈ 5 ohm రెసిస్టర్, ఓకే, ఇండక్టర్ ప్యారల్ విత్ కరెంట్ సోర్స్. వాట్ ఇస్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్? 0 ఆంపియర్. ఓకే, 4 Henry inductor parallel with a current source 0 ampere. This 10 volts amma, this is 5 ohms, this is okay, or this capacitor amma parallel with a series with a voltage source. Okay, what is the voltage, initial voltage 0 volts. Okay, it's a 4 farad capacitor. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 0 అంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని, ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది 0 volts అంటే ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అని అర్థం, షార్ట్ సర్క్యూట్. 0 amperes అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్, 0 volts అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ t equal 0 plus దగ్గర ఈ ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది. అవునా? ఓకే, ఫైనల్ గా హౌ దిస్ నెట్వర్క్ లుక్ లైక్స్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఈ 0 amperes అంటే ఓపెన్ అయిపోయింది అన్న, ఇక్కడ 0 amperes అంటే ఓపెన్, 0 volts అంటే షార్ట్. ఓకే, at 4 ohm resistor, okay, free from initial conditions, inductor replaced by open circuit, this capacitor replaced by short circuit, and then what is the path for the current to flow? Okay, the path for the current to flow, this is the path for the current to flow. Okay, therefore what is the I value at 0 plus? Total voltage by total resistance 5 ohms. Okay, this is nothing but 2 amperes. For the given problem I at 0 plus ante, this is the thing, ఇది current supplied by the source. I ante current supplied by the source. And volt source. Okay, for this problem at 0 plus దగ్గర what is the answer? 2 amperes. 2 amperes.
ఒకవేళ ఇంకా కొద్దిగా మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎట్ 0 ప్లస్ అడగచ్చు. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఎట్ కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ ఎట్ 0 ప్లస్ కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్స్ కావాలంటే. ఇది అడగలేదు ఒకవేళ అడిగితేనా. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ త్రూ కెపాసిటర్ ఎట్ 0 ప్లస్ అమ్మ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్? ఆన్సర్ ఇన్ ద రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఎట్ 0 ప్లస్? కరెంట్ అడుగుతున్నాను. కరెంట్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఎట్ 0 ప్లస్ దగ్గర 2 amperes. వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో కూడా. ఇది పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. ఓకే అమ్మ. అలాగే వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఎట్ 0 ప్లస్? విఎల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్. VL of 0 plus it is seeing a short. What is the voltage across short circuit nana? It is seeing a short చూస్తుంది కదా. What is the voltage across short అంటే? What is the voltage across short circuit? It is seeing a short nana. What is the voltage across short అంటున్నాను? 0 volts. Very good nana. ఇది ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితేనా this is the answer. IC of 0 plus ఏమో ఓకే 2 amperes. VL of 0 plus ఏమో 0 volts. Right answer. Done. ఓకే. కానీ మిమ్మల్ని అడిగింది వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డిటర్మైన్ ద కరెంట్ త్రూ 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఎట్ 0 ప్లస్ అడిగారు. ఇది దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. ఓకే. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ VL of 0 plus IC of 0 plus. డిటర్మైన్ డిటర్మైన్ VL of 0 plus IC of 0 plus. అమ్మ ఇది కూడా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏం లేవు కానీ ఫస్ట్ చేద్దాం. ఓకే. ఎప్పుడైనా 0 ప్లస్ అడిగినప్పుడు ఓకే ఆ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. VL of 0 plus IC of 0 plus అడుగుతున్నారు. డిటర్మైన్ VL of 0 plus IC of 0 plus 0 plus ప్లస్ అడిగారు కాబట్టి ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఈ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఫ్రమ్ -∞ లెస్ దాన్ t ఓకే లెస్ దాన్ 0. -∞ నుంచి 0 తీసుకోండి. ఓకే. -∞ నుంచి 0 తీసుకుంటే ఓకే at t equal to 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అమ్మ. బిఫోర్ t equal to 0 హౌ ద పొజిషన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఓపెన్ బిఫోర్ t equal to 0 స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ circuit. Okay, before t equal to 0 switch is open. This is the thing that is valid from -∞ to 0. Okay, switch is open. Okay, switch is open. Switch is open. అవునా మా ఇక్కడ కూడా నో DC source connected network. సోర్స్ అసలు కనెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే. అది కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ నానా ఓకే అన్చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ -∞ to 0 అసలు సోర్స్ లేదు. నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్. అవునా. అప్పుడు మీరు ఒకవేళ VC of 0 మైనస్ అంటే -∞ నుంచి 0 దాకా ఈ VC of 0 మైనస్ తీసుకుంటే 0 volts. IL of 0 మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే 0 amperes. Since no source connected. Since no source connected. Okay. Therefore no energy to the network. No energy to the network. No source connected, no energy to the network. Okay, energy ledamma. Therefore inductor capacitor uncharged. L and C are uncharged. Okay. అందుకే నేను ఇనిషియల్ కండిషన్స్ IL of 0 మైనస్ ఎంత ఇక్కడ 0 amperes వచ్చింది. This is nothing but IL of 0 plus. And VC of 0 మైనస్ ఎంత వచ్చిందని ఈ క్వశ్చన్ లో నథింగ్ బట్ 0 volts. Okay, VC of 0 plus. నేను ఫస్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ లేవు, తర్వాత నుంచి వస్తాయి. ఓకే సరే నానా. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే ఇని t కి ముందు నేను చెప్పేది ఫర్ t లెస్ దాన్ 0 కి -∞ 0 దాకా నో సోర్స్ కనెక్టెడ్, నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ హియర్. ఓకే అందుకే ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఓకే ఆర్ అన్చార్జ్డ్. Okay, this inductor capacitor uncharged. That's why VC of 0 minus okay IL of 0 minus both you got it as 0. Okay, right, very good. Sorry, let us move on to the condition for t greater than 0. For t greater than 0 ki meer velte for t greater than equal to 0 తీసుకుంటే nana how is the position of switch right now? Okay, for t greater than 0 తీసుకుంటే
For t greater than 0 తీసుకుంటే how the position of switch on for all time t greater than 0 closed. Okay, for all time t greater than 0 కి క్లోజ్ అయిపోయింది. Okay, for all time t greater than 0 కి క్లోజ్ అయిపోయింది. at t equal 0 దగ్గర క్లోజ్ అయిపోయింది. Okay, వెరీ గుడ్ అమ్మ సంధ్య, క్లోజ్. దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than 0. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండక్టర్ ఇనిషియల్ గా అన్చార్జ్డ్. ఓకే, కెపాసిటర్ కూడా ఇనిషియల్ గా అన్చార్జ్డ్, నో వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్, no current through the inductor. 0 amperes, 0 volts. This circuit is valid for all time t greater than 0. అమ్మ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం పక్కన మళ్ళీ గీస్తున్నానా చూడండి అమ్మా. ఇది ఈక్వలెంట్ ఎలా ఉంటది? దిస్ ఇస్ 10 volts. This is 10 volts. It's a 3 ohms. Okay. And this is a capacitor na no voltage across the capacitor, 0 volts. ఇలా రాస్తాం, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే ఇండక్టర్ అమ్మ నో ఇనిషియల్ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్, no initial current through the inductor. Okay, 0 amperes. Okay, this is 4 Henry, no initial current through the inductor, 0 amperes. ఇది no voltage across the capacitor, initial voltage ఏం లేదు. This 4 farad, this is 2 ohms. ఇలా వచ్చింది. దాని ఈక్వలెంట్ అది 0 volts అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్, 0 amperes అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. Okay, this is 0 volts అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్, ఈ 0 amperes అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ టైమింగ్. అది ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. రైట్, క్లియర్? For the given diagram, what they asked us to determine IC of 0 plus V అని ఇలా అడిగారు. IC of 0 plus అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారమ్మా, ఇలా ఇచ్చారు, క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారు. This is IC of 0 plus, this is the VC of 0, VC, IC, VC. Okay, this is IC ఇలా ఇచ్చారు, VC, okay, IL, VL ఇచ్చారు. Okay, right, notice here. Okay, okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. ఇలా తీసుకున్నా ఒకటే. No initial voltage across the capacitor, no initial current through the inductor. Okay, మా సేమ్ సర్క్యూట్ నోటీస్ హియర్. ఓకే, at t equal 0 plus దగ్గర మాట్లాడాము అనుకున్నాను. at t equal to 0 plus దగ్గర what is the beer of inductor? Open circuit. What is the beer of capacitor? Short circuit. At t equal to 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ నానా, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు పైన గీసిన సర్క్యూట్ మళ్ళీ గీస్తున్నానమ్మా డైరెక్ట్గా. ఓకే, నా కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది, t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడుతుంది అంతా. ఓకే, దిస్ సోర్స్ 10 volt source. Okay, this is a 3 ohm resistor, this is a 2 ohm resistor. Okay, at t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర మాట్లాడితే ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్. at t equal to 0 plus. Very good, Nana. Right. Right now, notice here. Okay, here at t equal to 0 plus దగ్గర voltage. Okay, ఇక్కడ నా కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది. What is the current through capacitor? IC of 0 plus is flowing here. At t equal to 0 plus దగ్గర this is the voltage across inductor VL of 0 plus. ఓకే, చెప్తారామా ఇక్కడ యాక్చువల్గా సమ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సోర్స్ దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి నో కరెంట్ ఫ్లోస్. దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. దిస్ టోటల్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 3 plus 2. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 amperes. ఓకే, రైట్, దిస్ therefore what is this current IC of 0 plus for the given problem right now? 2 amperes say. Okay, this IC of 0 plus nothing but 2 amperes. Then what is the voltage across this resistor we got here? 4 volts. Okay, 2 amperes across 2 ohms, 4 volts. Right now, notice here, this VL of 0 plus is the voltage across this one, this branch parallel on it. E branch parallel on it. Voltage across this one we got 4 volts. Therefore, voltage across this one also 4. For the given problem, what is the IC of 0 plus? 2 amperes. VL of 0 plus ఎంత వచ్చింది? 4 volts వచ్చింది. This is the answer. Clear?
సంధ్య ఇందాక 0 పెట్టి మళ్ళీ 4 మార్చావా? వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని, వెరీ గుడ్ సంధ్య, వెరీ గుడ్. అండర్స్టూడ్ నాన్న? క్లియర్ అందరికి? చెప్పండి అమ్మా, క్లియర్? రైట్. ఓకే. ఒకళ్ళు అడిగితే ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళు అడిగితే మీరు ఇలా చేయండి. సరే, ఇదే క్వశ్చన్ ని ఇలా కూడా అడగచ్చని చూపిస్తున్నానమ్మా. నోటీస్ హియర్ in the above problem. Okay, same amma, in the above problem determine d by dt of I love 0 plus d by dt of vc of 0 plus అడిగారు. అదే క్వశ్చన్ అన్న, ఇదే క్వశ్చన్. ఓకే, d by dt of I love 0 plus అడుగుతున్నారు, d by dt of vc of 0 plus అడిగారు. చెప్తారా ఆన్సర్ ఎంత చెప్తారమ్మా? above problem determine d by dt of I love 0 plus d by dt of vc of 0 plus అడుగుతారు. ఓకే, నన్ను ఎక్కడ చూసారు అసలు యాక్చువల్గా d by dt of IL of 0 plus లేదా dIL by dt అనేది ఎక్కడ చూసారు? ఓకే నన్ను సిన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, ఓకే, VL of t అంటే L into dIL by dt. Okay, voltage across inductor nothing but L into dIL by dt. That implies what is the d by dt of IL of t? Nana? d by dt of IL of t. Okay, this is nothing but VL of t divided by L. Yes or no? ఇప్పుడు వాళ్ళు నాన్న t equal 0 ప్లస్ అడిగారు అనుకో, t equal 0 ప్లస్ దగ్గర అడిగితే t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర d by dt of IL of 0 ప్లస్ అడిగారు. Okay, this is nothing but VL of 0 plus divided by L. Right answer. Okay, d by dt of IL of 0 plus అంటే nothing but VL of 0 plus by L. Same IC of 0 plus అడిగితే d by dt of VC of 0 plus అడిగారు కదా. Since IC of 0 plus IC of t అంటేనా C dVC by dt. C dVC by dt. Okay, right. That implies what is the d by dt of VC of t? d by dt of VC of t nothing but IC of t by C. Okay, at t equal 0 plus దగ్గర అడిగారు అనుకున్నాను. at t equal to 0 plus దగ్గర అడిగితే therefore d by dt of t తీసుకొని 0 plus పెడతాను. Okay, VC of 0 plus equal to IC of 0 plus by C. చూడండి నాన్న, ఏం లేదు, d by dt of I love 0 plus అంటే VL క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, డివైడ్ బై L చేయండి. d by dt of VC of 0 plus అయితే IC క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, at 0 plus దగ్గర డివైడ్ బై C చేయండి. దట్స్ ఆల్. అంటే నాన్న ఇంతకు ముందు చేసిన ప్రాబ్లమ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏం చేశారు మీరు? ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం యూ క్యాలిక్యులేట్ ద d by dt of I love 0 plus d by dt of VC of 0 plus చేశారు. ఇలా క్వశ్చన్ ఇలా డిఫరెంట్ వేలో అడిగారు అంతే, ప్రొసీజర్ అంతా సేమే, డిఫరెంట్ వేలో అడిగారు అంతే. రైట్ నో నోటీస్ హియర్ అమ్మా, సిన్స్ మిమ్మల్ని అడిగింది క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు కాబట్టి ఓకే రైట్. therefore చెప్పేస్తారా ఆన్సర్ నాన్న? ఓకే నాన్న, therefore d by dt of IL of 0 plus అడిగితే ఏం చేయాలి మీరు? VL of 0 plus క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ బై L చేయండి. ఓకే, VL of 0 plus ఎంత వచ్చింది? 4 వచ్చింది. L ఎంత ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్ లో? 4 హెన్రీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, 4 హెన్రీస్. therefore this is none answer 1. ఓకే, ఈ d by dt of IL of 0 plus ఎంత వచ్చిందంటే 1 యూనిట్స్ నాన్న. యూనిట్స్ అడిగితే ఇక్కడ చూడమ్మా, కరెంట్ పర్ టైం. ఓకే, కరెంట్ పర్ టైం మన యాంపియర్ పర్ సెకండ్. కరెంట్ పర్ టైం అంటే యాంపియర్ పర్ సెకండ్. కరెంట్ పర్ టైం కాబట్టి యాంపియర్ పర్ సెకండ్ రాస్తాం. రైట్ భవాని, ఓకే రైట్. సిమిలర్లీ యూ గాట్ d by dt of ఓకే సిన్స్ అలాగేనా
since d by dt of okay Vc of 0 plus అంటే IC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి డివైడ్ బై C చేయండి ఓకే IC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి C చేయండి ఓకే therefore IC వాల్యూ ఎంత అమ్మా 2 amperes కాబట్టి this is 2 by 4 farads okay this is 1 by 2 okay therefore d by dt of okay, Vc of 0 plus అడిగితే 1 by 2 ఇది volt per second వెరీ గుడ్ నాన్న అంతే వెరీ గుడ్ okay d by dt of Vc of 0 plus అడిగితే 1 by 2 volt per second is the right answer 1 by 2 volt per second is the right answer done completed క్వశ్చన్ లోనా ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో ఐసీ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద విఎల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ లో అడిగారు డి బై డిటి ఆఫ్ ఐల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగితే విఎల్ వాల్యూ డివైడ్ బై ఎల్ చేయండి డి బై డిటి ఆఫ్ విసి ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగితేనా ఐసీ వాల్యూ డివైడ్ బై సి చేయండి దట్స్ ఆల్ ఓకే కంప్లీట్ అలాంటి ప్రాబ్లం ఇంకోటి అడుగుతున్నాను జస్ట్ సెకండ్ క్లోజింగ్ అండి ఈ క్వశ్చన్ లో దే ఆస్కింగ్ us to determine d by dt of IL of 0 plus d by dt of d square by dt square of IL of 0 plus అడుగుతున్నారు చేయండి d by dt of IL of 0 plus ఒకటి d square by dt square of IL of 0 plus చేయండి అన్న వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ మా సోర్స్ నాన్న 100 into u of t ఇచ్చారు ఓకే సోర్స్ ఇస్ గివెన్ 100 into u of t ఫస్ట్ ట్రై టు డిటర్మైన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మ ఈ ప్రాబ్లం లో కూడా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏమీ లేవు ఓకే రైట్ ఫస్ట్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు ఇక్కడ సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ గివెన్ దిస్ ఈస్ t u of t అన్నారు కాబట్టి u of t తీసుకుంటే ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 1 ఫర్ t లెస్ దెన్ 0 0 ఓకే u of t ఇచ్చారు ఓకే ఫర్ t less than 0 0 ఫర్ t greater than 0 1 okay this is for t less than 0 కేమో 0 volts for t greater than 0 కేమో 100 volts okay 100 volts that is your 100 into u of t signal మరి ఇక్కడ అసలు ఈ ప్రాబ్లం అసలు ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లం అయినా ట్రాన్సియెంట్స్ ఏంటి సడన్ గా సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు సడన్ గా సోర్స్ తీసేస్తారు కదా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్విచ్ అసలు స్విచ్ ఇవ్వలేదు అసలు ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లం అయినా ఎస్ ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లమే అసలు యాక్చువల్ స్విచ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే హియర్ ది సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్విచ్ సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్విచ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రమ్ -m to 0 0 volts connected to the network now okay from 0 to infinity there suddenly they given 100 volts suddenly they given the 100 volts at t equal to 0 దగ్గర okay అందుకేనా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా for t less than t 0 కేమో 0 volts for t greater than 0 100 volts is applied suddenly okay suddenly apply చేస్తే that results in transients అనే ఇక్కడ source itself acts as a switch in this problem okay source itself acts as switch okay మా ట్రాన్సియన్స్ అనేది ఎప్పుడు అక్కర్ అవుతాయి సోర్స్ సడన్ గా నెట్వర్క్ ఇవ్వటం కానీ సోర్స్ సడన్ గా తీసేయడం వల్ల కానీ ట్రాన్సియన్స్ విల్ అక్కర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఓకే రైట్ సరే అమ్మా ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తే ఫర్ టీ -∞ to 0 t -∞ to 0 ఓకే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఓకే ఫ్రమ్ -∞ to 0 తీసుకుంటేనా అసలు సోర్స్ ఎంత కనెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ 0 volts కనెక్టెడ్ టు నెట్వర్క్ 0 volts కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ -∞ నుంచి మీరు 0 దాకా తీసుకుంటే 0 volts కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ 1 ohm ఇది 1 హెన్రీ ఓకే ఇక్కడ నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ అసలు సోర్సే కనెక్ట్ చేయలేదు ఓకే నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ సోర్స్ లేదు కాబట్టి no energy to the network since no source నాన్న అప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ ఎంత ఇక్కడ మీరు ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా నో ఎనర్జీ టు ద నెట్వర్క్ కదా 0 amperes ఓకే ఓకే అన్చార్జ్డ్ ఇండక్టర్ నాన్న నో ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ అన్న 0 amperes which is also equal to IL of 0
దట్స్ ఆల్. ఓకే, రైట్. ఈ సర్క్యూటే తీసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుని మాట్లాడతాను. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూడ్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0? ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూడ్ అని అడుగుతాను. ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 కి వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూడ్? ఓకే అమ్మా, జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వాల్యూడ్ అని చూస్తున్నాను. నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, what is circuit that is valid and చూస్తే this is the circuit. Okay, now source, what is source connected for all time t greater than 0? 100 volts is connected here. Okay, for all time t greater than 0, 100 volts connected to network now. For t less than 0, 0 volts now. For t greater than 0, 100 volts. Okay, this is a circuit that is valid for all time t greater than 0, right? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి KVL చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద KVL ఈక్వేషన్ హియర్? KVL, if apply KVL here, -100 plus 1 na, this inductor resistor both are series కాబట్టి I into R అంటే కరెంట్ రెసిస్టర్ నా కరెంట్ ఇండక్టర్ నా ఒకటే. ఒకసారి కేవీఎల్ వేస్తే -100 ప్లస్ ఓకే I into R okay, plus L into d by dt of IL of t equal to 0. Okay, I into R లేదా R into IR of t. రైట్ నాన్న, ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం IR అన్న IL అన్న ఒకటి సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి IR of t ని IL of t రాశాను. L 1 ఇచ్చారు, d by dt of IL of t. IL of t ఇలా వచ్చింది 0. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 1 అని పక్కన పెట్టేస్తాను. ఓకే, కేవల్ ఈక్వేషన్ వేసాను, అలా పక్కన పెట్టేశాను. ఓకే, ఏం అడిగారు మన్ని? దే ఆస్క్డ్ us to determine d by dt of IL of 0 plus d square by dt square of IL of 0 plus. First of all, let us find the d by dt of IL of 0 plus calculate చేద్దాం. d by dt of IL of 0 plus. Okay, how to calculate d by dt of IL of 0 plus? Okay, నాన్న చెప్పండి అమ్మా, d by dt of IL of 0 plus చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం కదా, నాకు d by dt of IL of 0 plus అడిగితే ఏం చేయాలని చెప్పాను, చెప్పండి. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న. d by dt of IL of 0 plus చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వెరీ గుడ్ భవాని, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. VL of 0 plus క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ బై L చేయాలి. ఎక్సలెంట్. VL of 0 plus క్యాలిక్యులేట్ చేసి డివైడ్ బై L చేయాలి. ఏం చేయొద్దు, అలా కాదు, అలా డిఫరెన్షియేట్ ఇవన్నీ చేయొద్దు. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ తీసుకొని ఈ సర్క్యూట్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర, ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర ఓకే, ఇండక్టర్ బిహేవియర్ నా ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నాన్న దిస్ ఇండక్టర్ హ్యావింగ్ నో ఇనిషియల్ కరెంట్, దిస్ ఇండక్టర్ హ్యావింగ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి సార్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి, ఇక్కడ అమ్మ ఇండక్టర్ బిహేవియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ కాబట్టి ఇలా తీసుకు, దిస్ ఈస్ 100 volts. ఓకే రైట్, దిస్ ఈస్ 1 ohm resistor. ఓకే రైట్, ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే నా రైట్ నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ VL of 0 plus ఎంత? ఇక్కడ సిన్స్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, ఓపెన్ టెర్మినల్స్ కాబట్టి 0 amperes, నో డ్రాప్. KVL వేసాం అనుకున్నా, KVL apply KVL here nana, -100 plus 0 into 1 plus VL of 0 plus equal to 0. What is that VL of 0 plus nana? This VL of 0 plus equal to 100 volts. అయిపోయింది మనకి. ఓకే, నాకు d by dt of IL of 0 plus కావాలంటే not to find the d by dt of IL of 0 plus. ఓకే, ఏం చేయాలి? VL of 0 plus divide by L చేస్తాం. VL of 0 plus divide by L. వాట్స్ ద VL of 0 plus నాన్న? ఇక్కడ 100 వచ్చింది, డివైడ్ బై
What is the inductance given in this problem, Nana? 1 Henry ichara. Okay, divided by 1. Okay, this is the d by dt of IL of 0 plus. Okay, answer Nana, so many amperes per second. Hundred amperes per second. Very good, Nana. Excellent, Amma Bhavani. Very good. Okay. అరే ఇంకా ఒకటి క్వశ్చన్లు ఏమన్నారు d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్ ఆఫ్ IL ఆఫ్ 0 ప్లస్ కూడా అన్నారు అవునా అని నేను ఏం చేస్తానంటే అమ్మా ఈ ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుంటాను ఈక్వేషన్ 1 తీసుకొని చేస్తాను రైట్ సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 దిస్ ద ఈక్వేషన్ ఓకే రైట్ మరి దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నాను let us nana differentiate on both sides equation 1 ని differentiate చేస్తాను differentiating equation with respect to t equation 1 ని differentiate with respect to t చేస్తాను d by dt of minus 100 plus d by dt of IL of t plus d square by dt square of IL of t equal to 0. Okay, now what is the differentiation of a constant 100? Okay, differentiation of constant 0 plus, okay, this is a d by dt of IL of t, okay, plus d square by dt square IL of t. Okay, very good, Nana. Yeah, very good. 0. Okay, man, now d square by dt square, okay, IL of t, okay, equal to minus d by dt of IL of t వచ్చింది. Okay, సరే నాన్న ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ t equal to 0 plus సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము. at t equal to 0 plus దగ్గర. Okay, నా at t equal to 0 plus t equal to 0 plus పెట్టాను అనుకున్నాను. Therefore d square by dt square of IL of 0 plus equal to minus d by dt of IL of 0 plus. ఓకే నాకు d by dt of IL of 0 plus నా ఇందాక 100 ఆంపియర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది అవునా 100 వచ్చింది దిస్ వాల్యూ నన్ను 100 వచ్చింది ఇందాక దిస్ వాల్యూ 100 వచ్చింది ఓకే therefore this is the d square by dt square square of IL of 0 plus అడిగితే this is the answer minus 100 this is ampere current per t square ఉంది కింద second square this is the answer ఆంపియర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈ ప్రాబ్లంలో రెసిస్టర్ వాల్యూస్ అన్ని 1 ఓమ్ ఇచ్చారు ఇండక్టర్ వాల్యూ కూడా 1 హెన్రీ ఇచ్చారు కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఇలా వచ్చింది ఒకవేళ అది 2 ఓమ్స్ 3 ఓమ్స్ అలా ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ డివైడెడ్ ఓకే 3 హెన్రీస్ కానీ అలా ఇచ్చి ఉంటే ఆన్సర్ విల్ గెట్ డివైడెడ్ ఓకే రైట్ ఇలా చేయాలా క్లియర్ ఎవ్రీవన్ d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్ అంటే ఇలా చేయండి డన్ ఓకే ఓకేనా టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ given vs equal to 10 plus 20 into u of t ఓకే ఇస్తే డిటర్మైన్ ఏం అడిగారంటే ఇక్కడ డిటర్మైన్ ఇందా క్వశ్చన్ అడిగినట్లు అడిగారు డిటర్మైన్ d by dt of IL of 0 plus d by dt of VC of 0 plus అడిగారు
Okay, if Vs equal 10 plus 20 into u of t ఇస్తే determine, okay, d by dt of I of 0 plus d by dt of Vc of 0 plus అడుగుతున్నారు. అమ్మ ఎప్పుడైనా 0 ప్లస్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద సోర్స్ గివెన్ హియర్? యాక్చువల్గా సోర్స్ ఏమి ఇచ్చారు? యాక్చువల్గా మీరు తీసుకుంటే 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు. 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ, దట్స్ ద సోర్స్ గివెన్ హియర్. ఓకే, 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. అమ్మ ఇక్కడ సోర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టెల్ మీ, సిన్స్ Vs ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు. ఓకే, ఓకే, 10 అంటే ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈస్ ద 10. ఓకే, 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ ఎలా ఉంటుంది? 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటే 10 అనేది కాన్స్టెంట్ 10. ఓకే, కాన్స్టెంట్ 10, దిస్ ఈస్ ద 10. 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అంటేనా ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 20 వోల్ట్స్, ఫర్ టీ లెస్ దెన్ 0 0 వోల్ట్స్. ఓకే, ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 20, ఫర్ టీ లెస్ దెన్ 0 0 వోల్ట్స్, దిస్ ఈస్ 10 వోల్ట్స్. ఇలా. ఓకే, 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. అవునా? దేర్ఫోర్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ దీస్ టూ ఏమొస్తుందమ్మా? ఇఫ్ ఐ యాడ్ దీస్ టూ, ఓకే, దిస్ ఈస్ 0, దిస్ ఈస్ t ఈక్వల్ ఇక్కడ 0 దగ్గర, ఇది 0 దగ్గర. ఇప్పుడు Vs ఆఫ్ t, Vs ఈక్వల్ 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అన్నాం అనుకో, 10 ప్లస్ 20 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. ఓకే, ఫర్ టీ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఓకే ఇక్కడ ఇది 10 ప్లస్ 20, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? 10 ప్లస్ 20 అంటే 30. ఓకే, దిస్ వాల్యూ ఇస్ 30 వోల్ట్స్. ఫర్ టీ లెస్ దెన్ 0 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఇస్ 10 ప్లస్ 0, వాట్ ద వాల్యూ 10 వోల్ట్స్. 10 వోల్ట్స్ ఇలా. అంటే Vs ఆఫ్ t మీరు చూస్తే ఫర్ t లెస్ దెన్ 0 ఏమో 10 వోల్ట్స్ ఉంది, ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 ఏమో 30 వోల్ట్స్ ఈస్ అప్లైడ్ హియర్. ఓకే, ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నోటీస్ హియర్, ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్ మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏంటి? ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఓకే, ఫ్రమ్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ సార్ మళ్ళీ అడుగుతారు. ఇక్కడ ఇక్కడ స్విచ్ లేదు కదా, స్విచ్ లేదు కదా, స్విచ్ లేకపోతే స్విచ్ లేదు. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి? స్విచ్ లేదు, అసలు ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లమ్ అయినా? అవును, ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లమే. ఎలాగా? హియర్ ది సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ స్విచ్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 దాకా 10 వోల్ట్స్ కనెక్ట్ చేశారు. సడన్లీ ఎట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర 30 వోల్ట్స్ ఇస్ అప్లైడ్ హియర్. ఓకే, సడన్ రైస్ 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేసి 30 వోల్ట్స్ సడన్ గా వచ్చేకల విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓకే రైట్. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్విచ్. సార్ ఇక్కడ ఫర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయరా సార్ సంధ్య? ఓకే రైట్. ఇక్కడ అసలు ఈ సర్క్యూట్ లో స్విచ్ లేదు, మరి ట్రాన్సియెంట్ ప్రాబ్లమా కాదా అని అడిగితే ట్రాన్సియెంటే. ఎందుకు ట్రాన్సియెంట్? ఇక్కడ ట్రాన్సియెంట్స్ అనేది ఎప్పుడు అక్కడ అవుతాయి? సోర్స్ సడన్ గా ఇవ్వటం వల్ల కానీ, సోర్స్ సడన్ గా తీసేయటం వల్ల కానీ నెట్వర్క్ లో ఎంచిన దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్స్ ఎప్పుడైనా. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ సోర్స్ మీరు తీసుకుంటే Vs ఆఫ్ టీ ప్లాట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద Vs ఆఫ్ టీ. ఎలా ఉంది? ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 దాకా 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేశారమ్మా, 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా 30 వోల్ట్స్ అప్లై చేశారు అమ్మా. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఏమో 10 వోల్ట్స్ నెట్వర్క్ ఇచ్చారా? ఎట్ t ఈక్వల్ 0 దగ్గర సడన్లీ 30 వోల్ట్స్ ఇస్ గివెన్ టు ద నెట్వర్క్. ఓకే, దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ట్రాన్సియెంట్స్. ఓకే, అందుకే ఫస్ట్ టెల్ మీ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మా. వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ హియర్? ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. Okay, from minus infinity to 0. Okay, what is source connected here? Minus initial conditions find out. Initial conditions. Initial conditions find out. Initial conditions from minus infinity నుంచి t less than 0 తీసుకుంటే okay, what is the source connected to the network here? 10 volts. Okay,
source connected to the network 10 volts is connected here. 10 volt source is connected network for a okay. And ఇంకో మాట వినండి అమ్మా, this source 10 volt source connected network containing inductor capacitor from minus infinity to 0 అంటే for a long time. Okay, this source connected to network from minus infinity to 0 దాకా. అప్పుడు inductor charges, capacitor also charges to maximum value, beyond that one everything constant. Okay, circuit is said to be in steady state nana అవునా, సర్క్యూట్ స్టడీ స్టేట్కి వచ్చేసి. ఓకే, స్టడీ స్టేట్లో ఏమో ఇండక్టర్ బిహేవియర్, షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్ ఏమో కెపాసిటర్ బిహేవియర్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే స్టడీ స్టేట్. ఓకే, స్టడీ స్టేట్లో ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ బిహేవియర్. అందుకే ఈ ఇండక్టర్ అమ్మ షార్ట్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయిపోయింది. Then find the IL of 0 minus. IL of 0 minus find out చేయండి, VC of 0 minus find out చేయండి. Okay. Okay, right now this is the IL of 0 minus. This is the VC of 0 minus. Okay. ఇక్కడ what is the current flowing in the network right now? Path for the current flow. This is the current path for the current flow. What is the total resistance seen? 50 ohms. Okay. Right, nana source ఏమో 10 volts nana. Therefore, what is this IL of 0 minus తీసుకుంటే this is 10 by 50, nothing but 1 by 5 amperes. What is the VC of 0 minus nana? Direct 10 volts. Okay, my VC of 0 minus అంటే ఇక్కడ direct parallel 10 volts ఉంది. Okay, or 50 volts lana 1 by 5 amperes flow అయితే 50 into 1 by 5 nothing but 10 volts. This is the అంటే మనకి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏం వచ్చినాయి, IL of 0 minus 1 by 5 amperes వచ్చింది, which is also equal to IL of 0 plus. Okay, VC of 0 minus we got it as a 10 volts వచ్చింది, which is also equal to VC of 0 plus. Okay, initial conditions for the given problem ఇలా వచ్చినాయి. Okay, for all time t greater than 0. Okay, మీరు సర్క్యూట్ ఒకవేళ ప్లాట్ చేస్తే for all time t greater than 0 కి right now tell me what is the source that is connected to the network here. For all time t greater than 0 కి what is the source connected to the network na చెప్పండి. For all time t greater than 0 కి what is the source connected to network na for all time t greater than 0 కి write in the chat box na. For all time t greater than 0 కి what is the source that is connected in the network? 30 volts. Bhavani, very good. For all time t greater than 0 కి 30 volts is the source that is connected. Okay, minus into 0 అయితే 10 volts. Okay, Sandhya, very good. ఇక్కడ this capacitor having some initial voltage ఇప్పుడే చేసాం 10 volts. This inductor is having some initial current. Okay, inductor having initial current of 1 by 5 amperes, capacitor having initial voltage of 10 volts. Okay, right, ఇదే సర్క్యూట్. Okay, at the same instance of time. Okay, for all t greater than 0, for all t greater than 0 ని మీరు కావాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, how to make that inductor free from initial current by placing a current source in parallel. How to make this capacitor free from initial voltage by placing a voltage source in series. Okay, this is 50 ohms this is 30 volts, 30 volts. Okay, this is 1 by 5 amperes, 1 by 5 amperes. This is 10 volts. 1 millihenry. This is 1 microfarad capacitor. Okay, and this is your IL, this is your VL. This is your IL value, this is your VL value. Okay, right. This is your VC value, this is your IC value. Okay, right, done. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని అసలు క్వశ్చన్ లో? డిటర్మైన్ ఏం అడిగారు? d by dt of IL of 0 plus d by dt of VC of 0 plus అడిగారు. క్వశ్చన్ చూడండి.
determine d by dt of I love 0 plus d by dt of Vc of 0 plus. d by dt of I love 0 plus అయితే calculate VL value at 0 plus divide by L. d by dt of Vc of 0 plus అయితే IC value calculate చేయండి divide by C చేయండి. ఓకే రైట్. ఓకేనా at t equal 0 plus దగ్గర మాట్లాడదాం. at t equal 0 plus దగ్గర at t equal to 0 plus దగ్గర ఓకే ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే అదే నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది. at ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే at ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర. ఓకే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? ఓకే మీరు at ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ దగ్గర మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? నోటీస్ హియర్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీకు d by dt హై లవ్ 0 ప్లస్ కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎట్ 0 ప్లస్ దగ్గర చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎట్ 0 ప్లస్ దగ్గర చేయండి. ఓకే అమ్మ సిమిలర్లీ మీకు d by dt ఆఫ్ Vc ఆఫ్ 0 ప్లస్ కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ ద IC వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. IC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, VL వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ చేయండి అమ్మా. దెన్ యూ కెన్ గెట్ దోస్ థింగ్స్. లెట్ us do it అమ్మా. The source given is 30 volts here. For RT greater than 0, 30 volts is connected to that. Okay, అమ్మ మీరు సింపుల్ ఇక్కడ KVL వేయండి. KVL you apply KVL here. చెప్పండి KVL equation minus 30 plus VL of 0 plus 10 equal to 0. Okay, VL of 0 plus equal to 30 minus 10, which is 20. VL of 0 plus equal to 20 వచ్చింది. Okay. Next L, this is nothing but L into, okay, d by dt of IL of 0 plus కావాలంటే మీకు d by dt of IL of 0 plus కావాలంటే VL of 0 plus divide by L చేసేయండి. ఓకే రైట్ therefore VL of 0 plus 20, L value 1 millihenry ఇచ్చారు. This is nothing but 20 kilo ampere per second. This is the d by dt of IL of 0 plus. For the given problem d by dt of IL of 0 plus అయితే this is the answer. Okay, this is the d by dt of IL of 0 plus. 20 kilo amperes per second. Very good amma Sandhya. Okay, right. Now similarly, not to find d Vc by d by dt of Vc of 0 plus అయితే IC value calculate చేయాలి. ఓకే సరే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్. నోటీస్ హియర్ ఒకసారి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ అందరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, అబ్జర్వ్ చేయండి. నోటీస్ హియర్ right now this 10 volts and 50 ohms are parallel. Okay, parallel, when they sit to parallel, same voltage 10 volts. Okay, now 10 volts across 50 ante what is the current flowing 10 by 50. Okay, nothing but 1 by 5 amperes. Okay, this current flowing nothing but 1 by 5 amperes. Okay, now ikkada notice here ఇది open terminals కాబట్టి ఇక్కడ no current flows 0 amperes. ఈ source 1 by 5 amperes అయితే this current also entering 1 by 5 amperes. Yes sir? Now just apply KCL at this node. KCL. You apply KCL here, ఇక్కడ చెప్పేసి మీరు 1 by 5 amperes వస్తుంది, 1 by 5 amperes leave అయింది అంటే what is the current flowing here? IC 1 by 5 amperes entering, 1 by 5 amperes leaving. Then what is the value of IC? ఎంత? Yeah, Bhavani. 1 by 5 amperes వచ్చిందమ్మా, 1 by 5 amperes left అయిందన్న. What is the remaining current IC? Just apply KCL here. Very good amma Bhavani, very good.
0 amperes, very good. Minus 1 by 5, okay, plus IC of 0 plus 1 by 5 equal to 0. Therefore, this IC of 0 plus for the given problem 0 amperes వచ్చింది. Therefore, d by dt of BC of 0 plus. d by dt of VC of 0 plus మీరు calculate చేస్తే this is nothing but IC of 0 plus divided by C. Okay? This is nothing but 0 volt per second is the right answer. d by dt of VC of 0 plus తీసుకుంటే this is nothing but 0 volt per second is the right answer. Zero volt per second is the right answer. Clear? Done? ఈ ప్రాబ్లంలో ఇనిషియల్ కండిషన్స్ వచ్చినాయి మీకు 10 into 20 u of t అడిగారు. ఓకే, ఫస్ట్ సోర్స్ ఏంటంటే మైనస్ ఇంటూ 0 10 volts connected for t greater than 0 this 30 volts connected here. Okay, with this one first we determine the initial conditions. Initial current through inductor 1 by 5 amperes, initial voltage across capacitor 10 volts వచ్చింది. Then for all time t greater than 0 this inductor having initial conditions, this capacitor having initial voltage. Okay, how to make this inductor free from initial conditions అంటే by placing current source in parallel. How to make this capacitor free from initial voltage అంటే by placing a voltage source in series. At t equal to 0 ప్లస్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది, దెన్ డిటర్మైన్ ద కండిషన్స్. ఏ అడితే అది చేయండి, దట్స్ ఆల్. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ అన్నప్పుడు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కావాలి. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా, డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నారమ్మా. ఇదే వాటి మీద 3 types ఆఫ్ ప్రాబ్స్ చేపిస్తాను కంటిన్యూస్గా, చెప్పేసేయండి. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్, క్యాలిక్యులేట్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్. ఈ కేటగిరీ 2 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నారు. ఇస్రో తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా ఈ కేటగిరీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. t ఈక్వల్ 0 ప్లస్, అందుకే ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ స్ట్రెస్ హియర్. ఈ సెషన్ అంతా ఏ డిస్కస్ చేస్తాం. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ చేయండి. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ కూడా అమ్మ ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మ. ఐసీ అంటే దిస్ ఇస్ ఐసీ ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే 60 volts సోర్స్, 2 ohms, 1 ohm, 1 ohm, the L Henry inductor, C farad capacitor. They are asking this IC of t, okay, at 0 plus instance of time. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ కూడా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డిటర్మైన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, ఇనిషియల్ కండిషన్. ఓకే, ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇనిషియల్ కండిషన్ ఏంటి? ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0. Let us try to find the initial conditions. And DC source ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మా, బిఫోర్ టీ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్, గోయింగ్ టు క్లోజ్. ఇక్కడ యారో చూడండి ఇలా కిందకి ఇచ్చారంటే స్విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ఎట్ t ఈక్వల్ 0. అంటే బిఫోర్ t ఈక్వల్ 0 ఎలా ఉంది స్విచ్? ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. దట్స్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్, హౌ the circuit look like from minus into 0. And right now this 60 volt source connected network from minus infinity to 0, long time connect చేశారు. And this inductor charges, capacitor charges to maximum value. Beyond that one everything is constant. Circuit is said to be in steady state inductor behavior. Okay, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Steady state inductor behavior, short circuit behavior, capacitor behavior, open circuit behavior. Steady state lo. Okay, when this is connected for a long time, okay, inductor short అయిపోయిందమ్మా, capacitor open అయిపోయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the diagram.
ఓకే ఫర్ సిన్స్ స్టడీ స్టేట్ కాబట్టి ఇండక్టర్ నాన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే రైట్ నౌ నాన్న ఫైండ్ దిస్ ఐఎల్ ఆఫ్ 0 మైనస్ విసి ఆఫ్ 0 మైనస్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఇస్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ నాన్న? What is that IL of 0 minus VC of 0? Okay. మీకోసం ఇంకో డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా సేమ్ థింగ్. ఓకే అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ నా 0 ఆంపియర్స్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓపెన్, ఇదంతా ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ 0 ఆంపియర్స్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే దెన్ పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో, దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫ్లో. అమ్మ 60 volts across it 20 plus 2 plus 1 amperes. 2 plus 1 okay 3. 60 by 3 అంటే ఎంతనా ఇది? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 20 amperes. Okay? 20 amperes is the current that is flowing in the network right now. Okay? ఇక్కడ 20 amperes వెళ్తుంది, ఇక్కడ 20 amperes వెళ్తుంది, ఇక్కడ కూడా 20 amperes వెళ్తుంది. Okay? Then what is the value of IL of 0 minus? IL of 0 minus nothing but 20 amperes. That's the thing. Okay? Initial conditions nana ఇక్కడ IL of 0 minus we got 20 amperes which is nothing but IL of 0 plus. For all practical excitations, inductor current before switching always equal to inductor current after switching. Okay, next nana let us see మా ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, this branch both are connected in parallel. Okay, this branch and this branch parallel. Okay, the 1 ohm resistor 20 amperes flow అవుతుంటేనా voltage across this one. Okay, voltage across this one nothing but 20 volts is the voltage. Okay, right now nana this branch and this branch parallel. Avuna, just apply KVL for this loop amma. Ikkada no drop across this resistor, no drop across this resistor. If I apply KVL for this loop amma, KVL, if I apply KVL, minus V6 0 minus VC 0 minus plus 0 plus 20. Okay, plus 20 equals 0. Therefore VC of 0 minus for the given problem 20 volts, which is also nothing but VC of 0 plus. VC of 0 minus also equal to VC of 0 plus. Okay, these are the initial conditions for the given problem. Initial voltage across the capacitor 20 volts వచ్చింది, initial current through the inductor 20 amperes వచ్చింది. Initial conditions. నాన్న ఇది క్లియర్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. క్లియర్ అయితే రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని. ఓకే, వాళ్ళు అడిగింది ఇది కాదు, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు మనని? డిటర్మైన్ ద ఐసీ వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం అడిగారు. Okay, they are asking us to determine the IC value at 0 plus instance of time. Okay, na this is the circuit. Na for all time t greater than 0, నేను all time t greater than 0 circuit గీయాలనుకున్నాను. For all time t greater than 0, for all time t greater than 0, a switch is closed. Okay, this switch is closed. For all time t greater than 0, switch is closed. Close it. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Here this inductor having initial current of 20 amperes, this capacitor having initial voltage of 20 volts. Okay, this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. అంటే నేను ఒకసారి మీకోసం మళ్ళీ గీస్తే say 22 ohm resistor, 1 ohm resistor, inductor having initial current of 20 amperes. Okay, this is a 1 ohm resistor. Okay, capacitor having initial voltage of 20 volts. Okay, this is a 60 volts source.
60 volt source. Okay, this is a 2 ohm resistor, this is a 1 ohm resistor, this is a 1 ohm resistor, this is 20 volts here, this is 20 amperes here, this is L, this is C. Okay, and this is shorted like this. Okay, this is the road same networks. For all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. For all time t greater than 0. For all time t greater than 0, this is the circuit valid. Okay, 60, 60, 2 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 1 ohm. Okay, and then this is inductor. Okay, how to make this inductor free from initial conditions ante by placing a current source in parallel. How to make this capacitor free from initial voltage ante by placing a voltage source in series. Okay, right. At t equal to 0 place they are asking this IC value. Okay, this IC of t, this is the IC of t. They are asking this current at 0 place at t equal to 0 plus తీసుకుంటే సర్క్యూట్ ఇండక్టర్ ఉంటే ఓపెన్ చేసేయండి, కెపాసిటర్ ఉంటే షార్ట్ చేసేయండి. ఇండక్టర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయండి, కెపాసిటర్ ఉంటే షార్ట్ చేయండి. at t equal to 0 plus దగ్గర notice here inductor. ఓకే వినండి, ఈ ఇండక్టర్ ఓపెన్ చేసానా, ఈ కెపాసిటీని షార్ట్ చేసేసాను. దట్స్ ఆల్. రైట్ నౌ notice this circuit right now. ఈ ఇండక్టర్ ని ఓపెన్ చేసాను, ఈ కెపాసిటర్ ని షార్ట్ చేశాను. this inductor open circuited, ఈ కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. And we require to find this IC value at a 0 plus instance కాబట్టి దీన్ని IC of 0 plus అని రాస్తాం. Okay, this current IC of 0 plus అని రాస్తాం. This current. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ నౌ నో ఇండక్టర్ నో కెపాసిటర్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. 0 ప్లస్ దగ్గర తీసుకుంటే ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ అయిపోయింది. అసలు ఈ సర్క్యూట్ లో రైట్ నౌ ఇండక్టర్ లేదు, కెపాసిటర్ లేదు. ఓకే ఇక్కడ ఇండక్టర్ లేదు, కెపాసిటర్ లేదు. 60 volts, 2 ohms, 1 ohm, 1 ohm. Okay, current source, this is a voltage source, right? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సింప్లిఫై చేయటం, బేసిక్స్ లో ఒక ప్రాబ్లమ్, ఒక రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు అంతే. ఓకే, నేను ఇక్కడ మీరు ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తానంటే అమ్మా ఈ రెసిస్టర్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి, మనం ప్యారలల్ సింప్లిఫై చేయండి. దిస్ సర్క్యూట్ at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర ప్యారలల్ ఉన్నాయి. నేను సింప్లిఫై చేస్తే హౌ దిస్ నెట్వర్క్ లుక్ లైక్స్. 2 ohms ఇక్కడ ఈ 1 ohm ప్యారలల్ విత్ 1 ohm, అది కూడా 1/2 ohms. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇక్కడ 20 amperes current source, it's a 20 volt source, a 20 volt source, it's a 20 amperes current source. Okay, this is 60 volts. This is 60 volts, the 2 ohms. Okay, and this is the IC of 0 plus. IC of 0. Okay, this all. Okay, right now ఇలా ఉందాం. Okay, if I assuming this is a ground అనుకుంటే, okay, let us try to find this IC of 0 plus. అమ్మ ఇక్కడ మీకు నోటీస్ చేయాలన్నా, right now please tell me, this is 20 amperes, this is 20 volts, both are parallel. What is the voltage that is going to appear here? 20 volts. ఇక్కడ 20 volts appear అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ 20 volts ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయింది కదా, అదే 20 volts ఇక్కడ అప్లై అయ్యింది. దట్స్ ఆల్. జస్ట్ అప్లై నోడల్ అనాలిసిస్. నోడల్ వే చెప్పండి అమ్మా. నోడల్ అనాలిసిస్ 20 volts. నోడల్ అనాలిసిస్ 20 volts అప్లై చేసి విల్ గెట్ దట్ IC of 0 plus. చెప్పండి అమ్మా. 20 minus 60 by this resistance 2 plus 1/2. This current leaving plus 20 amperes. This current leaving plus IC of 0 plus equal 0. That's all. Okay. Nodal resistance 20 minus 60 by total resistance 2 plus 1/2. This current leaving, okay, 20 plus 20. Okay, this is an IC of 0 plus equal to 0. IC of 0 plus equal to 0. Right? Therefore, okay,
మా 20 minus 60 అంటే 40 అన్న minus 40 divided by 5/2 plus 20 plus IC of 0 plus equal to 0, or this is minus 16 plus 20 plus IC of 0 plus equal to 0, or this is 4 plus IC of 0 plus equal to 0. Then what is the value of IC of 0 plus Nana for the given problem then? Minus 4 amperes is the right answer. Minus 4 amperes is the right answer. Completed? Completed? Done? And respond me? Completed. Sandhya, very good. Bhavani? అసలు ఏం లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే at t equal 0 plus దగ్గర they asking some response. At t equal 0 plus దగ్గర they asking some response. Okay? Response అడిగితే ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్నిటికీ IC of 0 plus ఎప్పుడు అడిగినా you have to calculate the initial conditions, find out చేయాలి. Okay, find the initial conditions. Okay, inductor capacitor initial conditions calculate చేశారు. How to make this inductor capacitor from initial conditions అంటే by placing a idle current source in parallel, by placing a idle voltage source in series with the capacitor చేస్తాం. at t equal 0 ప్లస్ దగ్గర దాంతో రీప్లేస్ చేసాను, ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, చేసి ఏది అడిగితే అది చేయడం. సేమ్ అమ్మ ఇలాంటి మోడల్సే. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అనదర్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నా డూ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. డిటర్మైన్ I1 ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నారు, చేయండి. డిటర్మైన్ I1 ఆఫ్ 0 ప్లస్. డిటర్మైన్ I1 ఆఫ్ 0 ప్లస్ చేయండి. డిటర్మైన్ I1 ఆఫ్ 0 ప్లస్. చేయండి కంప్లీట్. ఓకే, డిటర్మైన్ I1 ఆఫ్ 0 ప్లస్ అడిగారు. స్విచ్ క్లోజ్డ్ at t equal 0 లెక్చర్. రైట్, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఓకే, t ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్ క్లోజ్ చేశారమ్మా, అంటే బిఫోర్ t ఈక్వల్ 0 అంటే -∞ నుంచి ఓకే 0 దాకా. ఓకే, మీరు డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. బిఫోర్ -∞ to 0 తీసుకుంటే 30 volts కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ కంటైనింగ్ ఇండక్టర్ అమ్మ. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్. దిస్ ఇస్ సర్క్యూట్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ -∞ to 0. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే DC source, this 30 volt source connected network for a long time from -∞ to 0. Inductor charges na, beyond that everything constant. Okay, very good Dhamma Sandhya. Circuit is said to be steady state. Steady state lana inductor behavior short circuit behavior. Okay, short to replace chestastam. Okay, this inductor nanu short to replace chesam. Shorted. Okay, inductor short circuited. Okay, finished. Okay, right now inductor short circuit అయిపోయింది. Then find the current flowing through this inductor. And what is IL of 0 minus? What is this IL of 0 minus? Right now nana, this branch all are parallel. When they say to parallel, same voltage. 30 volts అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా 30 volts, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా 30 volts nana. Okay, 30 volts across 10 ohm resistor, nothing but 30 by 10, which is nothing but 3 amperes. 30 volts across a 10 ohm resistor, nothing but 3 amperes. Okay, for all practical excitation summer, this current itself nothing but IL of 0 plus 3 amperes వచ్చిన initial current to the inductor. Okay, now for all time t greater than 0, circuit మీరు గీస్తే this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. ఏం చేశారు స్విచ్ for all time t greater than 0 కి? Okay, it's closed. For all time t greater than 0 కి switch is closed.
For all time t greater than 0, okay, switch is closed now. And this inductor having a initial current of 3 amperes. This inductor having a initial current of 3 amperes. Since they are asking us to determine I1 of 0 plus. Okay, ఇక్కడ I1 of 0 plus అడిగారు కాబట్టి ఒకసారి నేను ఇండక్టర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ తో చూపిస్తున్నాను మీకు. డయాగ్రామ్, ఈక్వలెంట్ డయాగ్రామ్. Okay, this is 30 volts. This is 30 ohm. This is 30 ohms. Okay, this is 10. Okay, how to make this inductor free from initial conditions now? By placing a current source in parallel. This is L. This is 3 ampere. Okay, this is 10 ohms. This is I1 of t. The short. This is the circuit now that is valid for all time t greater than 0. For all time t greater than 0, okay, this is the circuit that is valid. ఇక్కడ గీసిన సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్ రెండు ఒకటే. బ్లాక్ కలర్ లో గీసింది ఈ బ్లూ కలర్ లో గీసిన సర్క్యూట్ both are same. Okay, right now they asked us to determine I1 value at 0 plus instance of time. Okay, I1 value at 0 plus instance of time. Okay, right now this circuit at t equal to 0 plus దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను. Okay, t equal to 0 plus దగ్గర మాట్లాడుతున్నాను. Same circuit at t equal to 0 plus. At t equal to 0 plus దగ్గర. At t equal to 0 plus దగ్గర. Okay, inductor open circuit behavior. Inductor open circuit behavior. The inductor vanish అయిపోయింది. Right now no inductor in the circuit. It has been replaced by open circuit. Okay, this inductor has been open circuit. And right now this current at this instance of time 0 plus I1, okay, can be written as I1 of 0 plus. I1 of 0 plus. Okay, this is the circuit that is valid now. Okay, t equal to 0 plus this is the circuit. ఒకసారి నేను దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకొని రాద్దాం అనుకుంటున్నానమ్మా సింప్లిసిటీ కోసం. ఎలా ఉంది చూడండి అమ్మా నెట్వర్క్. దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్. దిస్ ఇయర్ రెండు సేమ్. దిస్ ఈస్ 3 ఆంపియర్స్. ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ రాశారు. దిస్ ఈస్ 30 ohm resistor. This is 30 ohm resistor. This is a 10 ohm resistor. And this current is nothing but your I1 of 0 plus. Okay, and this 30 volt source connected here. Plus minus 30 volts. Okay, right. Nana ikkada if assuming this as a ground anukunte, if you know this voltage V1 telusu anukondi nana, simple అయిపోయింది. Okay, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నన్ను ఇక్కడ 30 volt source is connected here. 30 volts. ఇది 30 volts, ఇది 30 volts. If you know this unknown voltage ఇక్కడ V1 calculate చేస్తే తెలిస్తే directly you can find that V1 calculate చేసేయచ్చు. Okay, I1 calculate చేయొచ్చు. ఒకసారి define this current I1 of 0 plus ఇక్కడ voltage 30 తెలుసు, ఇక్కడ V1 తెలిస్తే resistance తెలుసు అనుకోండి. Define this I1 current how that I1 current is defined. I1 of 0 plus starting voltage 30, ending voltage V1 divided by total resistance 10. Finished. Starting voltage minus ending voltage by total resistance 30 minus V1 by 10. Yes or no? That's the way how I1 of 0 plus is defined. In order to find this I1 of 0 plus, we should know the value of V1. How to find V1? How to find V1 అంటే nodal analysis. That's all. Just apply nodal analysis to V1. Okay, nodal analysis apply cheyandamma. Nodal at V1, V1 minus 30 by 30, V1 minus 30 by 10, V1 minus 0 by 30, this current leaving plus 3 equals 0. Finished. Okay, ఇక్కడ nodal equation is V1 minus 30 by 30, okay, plus V1 minus 30 by 10 plus V1 minus 0 by 30 plus 3 equal to 0. Okay,
ఈ v1 minus 30 by 30, v1 minus 30 by 10, v1 minus 0 by 30, this current leaving plus 3 equals 0. ఇక్కడ separate the v1 terms na, ఇది v1 by 30, v1 by 10, v1 by 30 equal to అటు వెళ్తేనా 30 by 30 plus 30 by 10 minus 3, or this v1 into 1 by 30 plus 1 by 10 plus 1 by 30, okay, equal to 1 plus 3 minus 3, or v1 into LCM 30 తీసుకుంటే this is 1 plus 3 plus 1 equal to 1 plus 3 minus 3 getting cancelled. Therefore v1 into 5 by 30 equal to 1. Very good. Na? v1 equal to 30 by 5, which is nothing but 6 volts. v1 value we got as 6 volts. Okay. Then define the current I1. How this I1 of 0 plus is defined? Since I1 of 0 plus, I1 of 0 plus is defined as 30 minus v1 by 10. Okay, 30 minus v1 by 10. I got it. This is 30 minus 6 by 10, 24 by 10. What's the answer? 2.4 amperes is right answer. 2.4 amperes is right answer. Very good, Amma Bhavani. Done. Excellent. Very good, Sandhya. అలాగేమ్మా ఇలాగ చేయటమేనా నాన్న ఇక్కడ చూడమ్మా t ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర సర్క్యూట్లో ఇండక్టర్ లేదు, కెపాసిటర్ లేవు. ఓకే, ఇలా అయిపోయి నార్మల్ డీసీ సర్క్యూట్ వచ్చేసి రెసిస్టర్స్ ఓ డీసీ సోర్సెస్. ఇక మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి, మీ టెక్నిక్స్ వాడుకొని సాల్వ్ చేసుకోండి. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇలాంటి మోడల్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేపిస్తానమ్మా, చేయండి అమ్మా. ఇలాంటి మోడల్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేయండి. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ I2C ఆఫ్ 0 ప్లస్ నాన్న. ఇక్కడ 2 కెపాసిటర్స్ ఇచ్చారు సార్, ఒక ఇండక్టర్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ I2C ఆఫ్ 0 ప్లస్. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ I2C ఆఫ్ 0 ప్లస్ చేయండి, కంప్లీట్ చేసేయండి. డిటర్మైన్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ I2C ఆఫ్ 0 ప్లస్. Determine IC of 0 plus I2C of 0 plus. Okay, right. Okay. Then ఇక్కడ కూడా స్విచ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ at t equal 0. బిఫోర్ t equal 0 ఓపెన్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఉంటే ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, అందుకే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏంటి ఇనిషియల్ కండిషన్స్? ఓకే, ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లెస్ దాన్ t. ఓకే, ఓకే నేను ఇక్కడ ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ సో ఇక్కడ స్విచ్ ఓపెన్ అయిపోయింది, స్విచ్ లేదు, క్లోజ్ చేయలేదు, ఓపెన్ అయ్యి. ఓకే, and here if you observe here, this is DC source connected to network contain inductor capacitors, and it is connected from minus into 0 long time, infinite amount of time connect అయితే charges, this also charges steady state. Okay, capacitor open అయిపోయింది, steady state bear of capacitor, inductor behavior open circuit behavior. Okay, inductor behavior short circuit behavior, capacitor behavior open circuit behavior. Okay, this initial conditions calculate చేస్తే రైట్ నాన్న ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఇది ఇనిషియల్ కండిషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. IL ఆఫ్ 0 మైనస్ ఇది V2C VC అనుకోండి.
find this V2C, okay, V2C of 0 minus VC of 0 minus find out చేయండి. Find out that value. VC of minus V2C of 0 minus find out చేయండి. రైట్. అమ్మ ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామన్ సెన్స్ తోని ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఓపెన్ 0 ఆంపియర్స్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, ఓపెన్, రైట్. ఇక్కడ ఏ కరెంట్ ఫ్లో అట్లా, ఓపెన్ టెర్మినల్స్ 0 ఆంపియర్స్. And whatever the current here, same current ikkada na current flowing like this is the path for the current flow. Total voltage by total resistance na 2 plus 6, this is 3 amperes. Okay, ante na for this problem what is the IL of 0 minus ఎంత వచ్చిందా 0, 3 amperes. Very good amma Sandhya. IL of 0 minus we got 3 amperes which is also equal to IL of 0 plus. This is the initial current through the inductor. Initial current through the inductor ఇలా వచ్చింది. IL of 0 minus equal to, very good Bhavani, right. అలాగే VC ఒకసారి చూస్తే V2C కూడా చూస్తే అని ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మీరు దిస్ ఈస్ ద 3 amperes flowing here, 3 amperes across 4 ohms అంటే 12 volts. Okay, right now this entire voltage is 12 volts and this branch and this branch both are connected in parallel. This branch and this branch both are parallel లో ఉన్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మనం మాట్లాడాము స్టడీ స్టేట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్, ఇందాక ఎలా మాట్లాడాము ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ 12 వోల్ట్స్ అమ్మ ఇది. ఓకే, మీకు దిస్ ఓన్లీ ఒక షార్ట్ ఓన్లీ ఒక వోల్ట్ ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకోమ్మా, దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అక్రాస్ 12 వోల్ట్స్ అని ఇందాక చెప్పారు మీరు. మరి ఇక్కడ రెండు ఉంటేనా ఇక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ జరిగింది. ఓకే, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఇక్కడ V2C ఆఫ్ 0 మైనస్ ఇక్కడేమో VC ఆఫ్ 0 మైనస్. కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ డివిజన్ అంటే అదర్ కెపాసిటెన్స్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ కూడా అదర్ కెపాసిటెన్స్ C బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్ 12. దిస్ వాల్యూ డివైడ్ బై 3 చేస్తే 4 వోల్ట్స్ వచ్చింది, దిస్ వాల్యూ 8 వోల్ట్స్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ VDR. భవాని వెరీ గుడ్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ C, ఓకే, VC ఆఫ్ 0 మైనస్ 8 వోల్ట్స్ వచ్చింది, VC ఆఫ్ 0 ప్లస్ V2C ఆఫ్ 0 మైనస్ 4 వోల్ట్స్ వచ్చింది, which is this itself nothing but V2C of 0 plus, itself nothing but VC of 0 plus. ఓకే నానా, క్లియరా? చెప్పండి అమ్మా, ఈ మాట క్లియరా? Is it clear to you people? కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఇనిషియల్ కరెంట్ తో ఇండక్టర్ 3 ఆంపియర్స్, ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్ అమ్మా ఈ C లో అయితే 8 వోల్ట్స్, C2C లో అయితే 4 వోల్ట్స్. మా రెస్పాండ్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్ క్లియర్? ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు ఫర్ ఆల్ టైమ్ t గ్రేటర్ దెన్ 0 సర్క్యూట్ కి ఇస్తే, for all time t greater than 0 this switch is closed. Now for all time t greater than 0 switch is closed. Okay, ఈ కెపాసిటర్స్ రెండు హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అమ్మా, ఈ ఇండక్టర్ కూడా ఇనిషియల్ కరెంట్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఆల్ టైమ్ t greater than equal 0 చూస్తే this inductor having initial current of 3 amperes, this capacitor having initial voltage of 8 volts, this capacitor is having initial current of 4 volts. Okay, and switch is closed. Respond in the chat box amma, following. Okay, right now nana ఇదే సర్క్యూట్. Okay, following, right, clear. Right now ఇదే సర్క్యూట్ అమ్మా, ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకో. ఓకే, ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకున్నాను. This is 18 volts, this 2 ohm resistor, this 4 ohm resistor,
the inductor, okay, capacitors. Capacitor. Yeah, this inductor having initial current, this is 30. Right now, this is a 2 ohm resistor, this is a 4 ohm resistor, this is 18 volts. Okay, this inductor having initial current of 3 amperes, this capacitor having initial voltage of 4 volts, this capacitor having initial voltage of 8 volts. This is 2C, this is C. Okay, and this current nothing but I 2C of t, this is I C of t. This is the circuit that is valid for all time t greater than 0. Okay, Nana, is it clear? Okay, and for all time t greater than 0, this is the circuit that is valid. Okay, right. Notice here, since they are asking us to determine a t equal to 0 plus దగ్గర, okay, t equal to 0 plus దగ్గర అడిగారు కాబట్టి at t equal to 0 plus దగ్గర, at t equal to 0 plus దగ్గర inductor behavior open circuit, capacitor behavior short circuit. Okay, t equal to 0 plus దగ్గర inductor open circuit, capacitor short circuit. Here. Okay, this inductor open, ఈ capacitor short circuit. Okay, ఈ ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది ఈ కరెంట్ ఐసి I2C. రైట్ నా we required to find this current IC of 0 plus I2C of 0 plus. IC of 0 plus I2C of 0 plus. దట్స్ ఆల్ ఇక్కడ. ఓకే, సరే రీఅరేంజ్ చేసుకుందాం ఈ సర్క్యూట్ని. ఫార్వర్డ్స్, this is 3 amperes, 8 volts. మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా స్ప్లిట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. 8 volts, this is 18 volts. This is a 2 ohm resistor, this is a 4 ohm resistor, this is a 3 amperes current source. Okay, right. I2C of 0 plus is I of 0. Right. Okay, let us assume ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకా అంతా అయిపోయిందమ్మా. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, ఈ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ అమ్మా, ఈ బ్రాంచ్ ప్యారలల్. ఓకే, అంటే ఈ బ్రాంచ్ ప్యారలల్ కదా. దిస్ ఈస్ 8 volts అయితే ఇక్కడ కూడా 8 volts సేమ్. అవునా? therefore what is the node voltage is going to appear here 8 volts. ప్యారల్ కదా, ఇది 8 volts, ఇది 8 volts అయితే ఇక్కడ కూడా ప్యారల్ 8 volts. ఇంకొకటి చూడమ్మా, ఇక్కడ 4 volts ఉంది ఓకే, ఇది 4 volts, ఇది కూడా 4 volts. అంటే ఈ బ్రాంచ్ వోల్టేజ్ 4 volts, ఇక్కడ కూడా 4 volts. ఇది 8, ఇది 4 అయితే వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అపియర్ హియర్? 12 volts. అర్థమైందా? నోటీస్ హియర్, ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వోల్టేజ్ ఎంత అని అన్నాను. ఓకే, ఇది 4 volts ఇది 8 volts. ఓకే, టోటల్ ఇక్కడ ఎంత అంటే 12 volts విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అది చెప్పింది అనమాట. ఓకే,
రైట్. క్లియర్? సరే ఇంకేముంది, అయిపోయిందమ్మా, సింపుల్. అప్లై నోడల్ ఎట్ 8 volts యూ విల్ గెట్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ వచ్చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఐసీ ఆఫ్ 0 ప్లస్ వస్తేనా జస్ట్ అప్లై ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్లై నోడల్ ఎట్ 12 volts అప్లై చేయండి. నోడల్ ఎనాలిసిస్ 12 volts అప్లై చేయండి. నోడల్ ఎనాలిసిస్ 12 volts. 12 volts దగ్గర నోడల్ అప్లై చేశాను అమ్మా, ఇక్కడ 12 దగ్గర. దెన్ 12 minus 18 by 2, 12 minus this voltage by 4, 12 minus 8 by 4. This current is leaving. Okay. The 12 minus 18 by 2. This is a 12 minus 8 by 4. And this is I2C of 0 plus equal to 0. Okay, this is minus 6 by 3 and minus 6 by 2 and minus 3. Okay, this is 4 by 4 1 plus I2C of 0 plus equal to 0. Okay, therefore this minus 2 plus I2C of 0 plus equal to 0. Now what is the value of I2C of 0 plus? I2C of 0 plus equal to 2 amperes. Right. I2C. Well, let us find the IC. What is calculate? Now let us apply nodal at 8 volts here apply cheyadama. Nodal analysis at 8 volts here apply cheyandi. If you apply nodal analysis at 8 volts here apply chesam. Okay. Right, 8 minus 12 by 4. 8 minus 12 by 4. Okay. అలాగే నాన్న ఈ కరెంట్ లీవింగ్, ఓకే, ఈ కరెంట్ లీవింగ్ అమ్మ +3. ఓకే, I2C ఏమో ఎంటర్ అవుతుందమ్మా -I2C. IC ఏమో లీవింగ్ అవుతుందా +IC of 0 plus 0. Okay, this is the therefore this value -4 by 4 అంటే -1 +3. I2C వాల్యూ ఇందాక వచ్చిందమ్మా, ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, -I2C plus IC of 0 plus equal to 0. ఓకే, I2C ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి 2 amperes. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే -1 +3 -2 plus IC of 0 plus equal to 0. ఇక్కడ -3 +3 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా, IC of 0 plus we call it as 0 amperes. That's the answer. 0. Okay, for this problem I2C ఏమో 2 amperes, IC ఏమో 0 amperes is the right answer. Done. కంప్లీట్ అయితే ఒకసారి థమ్స్ అప్ సింబల్ చూపించండి కంప్లీట్ అయితే. ఓకే, రైట్ అవన్నీ వెరీ గుడ్. రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇవన్నీ చాలా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసి మీకు చూపిస్తున్నా. అంటే ఏం లేదు, అసలు చిన్న పాయింట్ చూడండి, చిన్న పాయింట్ ఏంటి, స్టడీ స్టేట్లో ఇండక్టర్ షార్ట్ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అనే పాయింట్, T=0 ప్లస్ దగ్గర ఇండక్టర్ ఓపెన్ కెపాసిటర్ షార్ట్ అనే పాయింట్ తెలిస్తే ఈ కేటగిరీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసేయచ్చు. గేట్లో అయినా, ఐఈఎస్లో అయినా, ఇస్రోలో అయినా ఎక్కువ అడిగే మోడల్ ఇదేనా, కేటగిరీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు. కేటగిరీ 2 దే ఆస్కింగ్. ఓకే, సరేనా, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. డిటర్మైన్ విఎస్ ఆఫ్ 0 ప్లస్. విఎస్ ఏంటి, ఇక్కడ స్విచ్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ అడుగుతున్నారు 0 ప్లస్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా వస్తుంది, నోటీస్ చేయనా. సర్క్యూట్ ఎలా ఇచ్చారంటే సోర్స్ ఈస్ గివెన్ +-V, దిస్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ R1, దిస్ ఇస్ కెపాసిటర్ C, దిస్ ఇస్ R2, దిస్ ఇస్ L. ఓకే, ఇది స్విచ్ T=0 దగ్గర ఓపెన్ చేస్తున్నారంట. ఓకే, T=0 దగ్గర ఓపెన్ చేస్తున్నారమ్మా. ఆస్కింగ్ us టు డిటర్మైన్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద స్విచ్ VS వాల్యూ ఎట్ 0 ప్లస్ అడుగుతున్నారు. సరే, ఇక్కడ కూడా అమ్మా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇనిషియల్ కండిషన్స్. ఓకే నాన్న, వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఏంటి? ఇనిషియల్ కండిషన్స్ -∞ నుంచి t, ఓకే, <0 దాకా. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ దిస్ DC source connected network for a long time. Okay, this is DC source connected network containing capacitor, inductor for a long time, -∞ నుంచి 0. Circuit is said to be in steady state.
స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ నానా షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనిషియల్ గాన స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అమ్మా. ఓకే, ఇనిషియల్ గా అయితే స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ and it is opened at t equal to 0. Initial గా switch is closed. Okay, and for at t equal to 0 దగ్గర ఓపెన్ చేశారు. Okay, this is initially ఇది. And DC source connected network for long time కాబట్టి steady state capacitor open circuit. Okay, inductor short circuit. Initial గా capacitor open circuit, inductor short circuit. అది చూపిస్తే this capacitor is open circuited, this inductor is short circuited. Find this IL of 0 minus. Find this VC of 0 minus. IL of 0 minus VC of 0 minus calculate చేయడం ఫస్ట్. నన్ను ఇక్కడ మీరు వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో, ఇలా ఇది ఓపెన్ వచ్చిందమ్మా 0 amperes కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, నో డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్. పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో ఇలా షార్ట్కి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తున్నాం. పాత్ ఫర్ ద కరెంట్ టు ఫ్లో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాత్ యాక్చువల్గా ఓన్లీ R. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, దిస్ IL, ఈ IL వాల్యూ ఎంత, IL of 0 minus. Okay, this IL of 0 minus value enta, this IL of 0 minus value enta ante total voltage by total resistance enta. మరి resistance ఇక్కడ R2 resistor మరి చెప్పండి అమ్మా, yes or no? What is the resistance here? R2. Very good, R2. Okay, nana similarly this itself nothing but current IL of 0 plus. Okay, tell me nana, what is VC of 0 minus nana? VC of 0 minus చెప్పండి అమ్మా. What is the VC of 0 minus? What is the VC of 0 minus చెప్పండి. వెరీ గుడ్ అమ్మా భవానీ, ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఓకే, VC of 0 minus 0 volts. వెరీ గుడ్. నేను ఒక పార్ట్ ఒకసారి తీసి చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఈ స్విచ్ షార్ట్ అయ్యింది, స్విచ్ ఇస్ షార్టెడ్. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ R1 ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ R1, దిస్ ఇస్ VC of 0 minus. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్, ఇక్కడ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్. ఓపెన్ టెర్మినల్స్ కదా, నో కరెంట్ ఫ్లో. ఇక్కడ షార్ట్ చూపిస్తున్నామా, షార్ట్ ఈస్ ఓకే ఓవర్ హియర్. అవునా, ఇఫ్ ఐ అప్లై కేవిల్ హియర్, కేవిల్ అప్లై చేశాను అనుకోమా, minus VC of 0 minus, no drop across resistor equal to 0. Therefore VC of 0 minus 0 volts, which is nothing but VC of 0 plus. Okay, right, very good amma. These are the initial conditions across resistor, inductor, capacitor. Then for all time t greater than 0, switch ఏమైంది, ఓపెన్ అయిపోయింది. For all time t greater than 0 కి వెళ్తే, for all time t greater than 0, switch is open. Okay, switch is open. For all time t greater than 0 తీసుకుంటే switch is open. Okay, right, ఇది switch is open. And in capacitor having initial voltage 0 volts, no initial voltage across the capacitor. Inductor having initial current of ఎంత నానా, V by R2. Okay, this is nothing but V by R2. V by R2 amperes వచ్చింది. Initial current through the inductor V by R2 ఇలా ఉంది. ఒకసారి దీన్ని, ఈ సర్క్యూట్ ని మళ్ళీ నేను రాసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ ని రాస్తాను. ఈ సర్క్యూట్ రాస్తే ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది. ఈ స్విచ్ లాగే ఉంది. This is resistor, this is a capacitor without any initial conditions. This is R2 resistor, inductor having a initial current. How to make inductor free from initial current ante, by placing a current source in parallel. Okay, by placing a current source in parallel. This is R1, this is C, this is R2. Okay, this is V by R2, this is L, this is V.
Okay, right? This is the circuit that is valid for all time t greater than equal to 0. For all time t greater than equal to 0. Okay, and this voltage nothing but Vs. Vs. అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర సోర్స్ వోల్టేజ్ స్విచ్ వోల్టేజ్ అడుగుతున్నారు కదా, స్విచ్ వోల్టేజ్ ఎట్ టీ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ దగ్గర అడిగారు. ఓకే, రైట్. Asking us to determine the switch voltage at t equal 0 plus. Okay, na? At t equal to 0 plus దగ్గర what is the behavior of inductor అమ్మ? Open circuit. Behavior of capacitor short circuit. Okay, సరే ఇప్పుడు మీరు this is the circuit that is valid for all time t greater than 0. At t equal 0 plus దగ్గర తీసుకుంటే at t equal 0 plus దగ్గర ఇండక్టర్ అమ్మ ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయింది. ఇండక్టర్ ఏమో ఓపెన్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ ఏమో షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ అమ్మ షార్ట్ సర్క్యూట్. And we require to find this voltage Vs. Okay, దాన్ని Vs of 0 plus అని రాస్తున్నాను. Vs 0 plus at t equal 0 plus కదా ఇప్పుడు చేస్తున్నా అంతే. ఓకే, రైట్ నా ఇక్కడ మీరు చూసి చెప్పేసేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్? ఇది V by R2, this also V by R2. ఓకే, this also V by R2. ఎస్ సార్, ఈ కరెంట్ ఇది ఓపెన్ కాబట్టి 0 ఆంపియర్స్, ఇది కూడా V by R2 కరెంట్ ఫ్లో అయింది. చెప్పండి, ఎస్ సార్ నో? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద V by R2 is the current that is flowing in the circuit, right? Again this is V by R2. Okay, just apply KVL for this loop nanu. Okay, మీరు just apply KVL for this loop. Okay, just apply KVL for this loop. KVL apply చేయండి. KVL, if you apply KVL then tell me nana ఇది Vs of 0 plus, okay, plus ఇక్కడ డ్రాప్ అమ్మ, notice read when this current is flowing here, drop alert ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ నేను ఇటు వస్తున్నాను కదా, రివర్స్ లో వస్తున్నాను, మైనస్ వచ్చింది. మైనస్ R1 into current. What is the current here? V by R2 equal to 0. Therefore, what is the Vs of 0 plus nana? Okay, R1 by R2 into that source voltage V. చెప్పండి nana. Okay, is it okay to you? Following? Following everyone? This value nothing but R1 by R2 into V. Very good amma Sanjay. V Vs కాదు, Vs మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇది సోర్స్ వోల్టేజ్ V ఇచ్చారు ఇక్కడ నోటేషన్. ఓకే, రైట్ భవాని, వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ISRO 2016 లో ఇచ్చారమ్మా. ఇది చేయండి అమ్మా. డిటర్మైన్ I1 of 0 plus, I2 of 0 plus, I3 of 0 plus. ISRO 2016 లో 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ISRO 2016 లో 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫర్ ECE పీపుల్. ఓకే, డిటర్మైన్ I1 of 0 plus, I2 of 0 plus, I3 of 0 plus అడుగుతున్నారమ్మా, చేయండి. Okay, this 6 volts, 2 ohms, 4 ohms, this is 1 Henry, 1 by 2 farads, 1 farad. Okay, this current I1 of t, this current I2 of t, this current I3 of t. Okay, okay, first of all determine initial conditions. Initial conditions. Initial conditions. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్విచ్ ఎలా ఉంది చూడండి అమ్మా. ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండ్ at t equal 0 దగ్గర స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్. ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఈస్ క్లోజ్, at t equal 0 దగ్గర స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్. Okay, initially switch is closed. Okay, complete చేయండి.
నాన్న ఒకసారి అమ్మా ఇది ఒక్కటేమో నేను స్విచ్ పొజిషన్ మారుస్తున్నానమ్మా నాన్న ఒకసారి నాన్న ప్లీజ్. ఇనిషియల్గా కన్సిడర్ స్విచ్ ఈస్ నా స్విచ్ పొజిషన్ ఒకటి మారుస్తున్నామా వినడమ్మా భవాని సంధ్య. ఓకే ఇది ఇలా తీసుకోవద్దు ఇలా తీసుకో. ఇది ఇలా ఇచ్చారు వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే బిఫోర్ t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అంటే t ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ అని ఇచ్చారు. ఇది క్వశ్చన్ ఇచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇలా ఇచ్చారు బిఫోర్ t ఈక్వల్ 0 ఓపెన్ t ఈక్వల్ 0 స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్ అని ఇచ్చారు. ఓకే నా టేక్ దిస్ వన్ అండ్ డూ ఇట్ అమ్మా. కంప్లీట్ దిస్ వన్. You mean? ఓకే రైట్ ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ అని వచ్చారు t ఈక్వల్ 0 దగ్గర స్విచ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అని ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇనిషియల్ గా స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ స్విచ్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఓపెన్ ఓపెన్ రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఫైనల్ గా మిమ్మల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి I1 I2 I3 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు కానీ ఇలా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ చేసేటప్పుడు విల్ ఫైండ్ ద కరెంట్ ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఓకే DC సోర్స్ కనెక్ట్ నెట్వర్క్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ కాబట్టి సర్క్యూట్ సెట్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్. స్టడీ స్టేట్ లో ఇండక్టర్ షార్ట్ కెపాసిటర్ ఓపెన్. ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే షార్టెడ్. ఈ కెపాసిటర్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఓకే ఫైండ్ దిస్ V1/2 ఫారెడ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ ఇక్కడ కూడా V1 ఫారెడ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఈ IL వాల్యూ ఓకే 0 మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. IL వాల్యూ 0 మైనస్. ఓకే రైట్ this is 0 amperes, this also 0 amperes. Right now path for the current flow, what is the path for the current flow? Okay, this is the path for the current flow. Okay. Total voltage by total resistance. What is the path for the current flow? This IL of 0 minus. Okay, not what is total resistance here? Total voltage by total resistance 2 plus 4. This is nothing but 1 ampere is the current flowing here. Okay, 1 ampere. Very good, Amma Randhya. Very good. Okay, 1 ampere. Therefore, this IL of 0 minus for this problem, 1 ampere is the right answer. Okay, 1 ampere. Okay, this IL of 0 minus 1 ampere. Now 1 ampere across 4 ohms until what is the drop across this one? 4 volts. Okay, drop across this one nothing but 4 volts. ఇక్కడ notice here. ఇక్కడ this entire branch, ఈ branch రెండు parallel లో ఉన్నాయి right now. Okay, these two capacitors voltage getting divided. Okay, 4 volts voltage getting divided across these two capacitors. What is the voltage division across this 1 farad capacitor? Other capacitor 1/2 divided by 1 plus 1/2 into that 4. ఎంత ఇది 1/3 into 4. This is nothing but 4/3 volts వచ్చింది. Okay, అలాగే what is the voltage across this capacitor? Other capacitor 1 plus 1/2 into 4. Okay, this value very good amma 2/3 into 4. This is nothing but 8/3 volts. ఈ voltage division అర్థమైందా చెప్పండి. This is here V1/2 farad of 0 minus, which is nothing but 0 plus. ఇది V1 farad of 0 plus. ఇది క్లియరా చెప్పండి నాన్న. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ క్లియరా? వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే 4/3
8/3 ఏది 4/3 ఏది 8/3 భవాని 4/3 1 farad లో ఓకే 8/3 1/2 farad లో ఓకేనా రైట్ ఇండక్టర్ లోనే ఇనిషియల్ కరెంట్ is 1 ampere is flowing here ఇండక్టర్ లో right now this circuit తీసుకుంటే for all t greater than equal to 0 for all t greater than equal to 0 తీసుకుంటే this is the circuit for all t greater than 0 this is the circuit that is valid right initial current through the inductor 1 ampere is flowing here 1 ampere initial voltage across this capacitor ఈ capacitor తీసుకుంటే ఇది 4/3 volts అమ్మ ఇది 8/3 volts వచ్చింది 8/3 volts and switch is closed for all time t greater than 0 switch is closed for all time t greater than 0 switch is closed okay for all time t greater than 0 switch is closed ఇలా వచ్చింది for all time t greater than 0 switch is closed okay right now ఈ circuit diagram let us make these inductors capacitors free from initial conditions చేస్తున్నాను okay how to make this inductor capacitor free from initial conditions అంటే this is 6 volt source okay it's a 2 ohm resistor okay this is a 4 ohm resistor inductor having initial current of 1 ampere this capacitor having an initial voltage of అలాగే ఈ capacitor కూడా having initial voltage okay this is 1 Henry inductor this is 1 ampere okay, this is 4 ohms this is 8/3 volts this is 1/2 farad this is 4/3 volts this is 1 farad capacitor this is shorted this is the circuit that is valid for all time t greater than 0 is it clear right now clear ఇప్పుడు దాకా this is your I1 of t this is your I2 of t this is your I3 of t right okay let us see that same circuit at t equal 0 place దగ్గర చూద్దాం at t equal 0 place దగ్గర inductor open circuit capacitor short circuit inductor is a open circuit capacitor is a short circuit okay at t equal 0 place దగ్గర ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ at t equal 0 place దగ్గర ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ షార్ట్ అయిపోయినా ఈ ఇండక్టర్ ఓపెన్ అయిపోయినా ఓకే ఈ కరెంట్స్ కూడా I1 of 0 ప్లస్ దిస్ ఈస్ I2 of 0 ప్లస్ దిస్ ఈస్ I3 of 0 ప్లస్ గా రాసుకోవాలి ఓకే దిస్ ఈస్ ఈ ఇండక్టర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఈ కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ దిస్ కెపాసిటర్ ఆల్సో షార్ట్ సర్క్యూట్ okay right now this current flowing in the circuit nothing but I1 of 0 plus I2 of 0 plus I3 of 0 plus నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే లెట్ I1 of 0 plus ని క్యాపిటల్ I1 అనుకుంటున్నాను I2 of 0 plus ని క్యాపిటల్ I2 అనుకుంటున్నాను I3 of 0 plus ని క్యాపిటల్ I3 అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇది I1 ఇది I2 ఇది I3 let us find out I1 I2 I3 and finished I1 I2 I3 calculate చేయండి అమ్మ అయిపోయింది అమ్మ after this problem I will stop we'll continue in the evening class okay find that I1 I2 I3 calculate చేయండి okay this here this is 1 ampere
4 ohm resistor, ఇది 1 ampere current. Yeah. Okay. 8/3, 4/3. 8/3 volts, 4/3 volts. Okay. Right, this is 1 ampere. Okay. ఈ కరెంట్ నేను క్యాపిటల్ I1 అనుకుంటున్నాను, ఈ కరెంట్ క్యాపిటల్ I2 అనుకుంటున్నాను, ఈ కరెంట్ క్యాపిటల్ I3 పైన ఉన్న సర్క్యూట్ ఏనా, ఇదే సర్క్యూట్. ఓకే, 1 ఆంపియర్ ఇలా పెట్టేసాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. అని మీరు చూసారు, ఇలాంటి కేసెస్ కూడా చూసారు. ఇక్కడ నో ఇండక్టర్, నో కెపాసిటర్, ఓన్లీ DC సోర్సెస్ వచ్చింది. 2 ఓం రెసిస్టర్ ఇలా ఉన్నాం. రైట్ అమ్మ, చెప్తారా నాన్న హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న? మెష్ అనాలిసిస్ వేద్దాం. ఓకే, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న మెష్ అనాలిసిస్. లెట్ us assume దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్ అన్నప్పుడు చెప్తారా? ఇక్కడ ఏదో కేసు వచ్చింది చూడండి అమ్మ. ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ మెష్ 1 మెష్ 3 ఏమంటారు దీన్ని? ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ 1 ఆంపియర్ బిట్వీన్ మెష్ 1 కి మెష్ 3 కి వచ్చింది, ఏమంటాము? ఏం వేయాలి? మెష్ 1 కి మెష్ 3 కి ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్ వచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి చెప్పండి? సూపర్ మెష్. వెరీ గుడ్ భవాని, సూపర్ మెష్, ఎక్సలెంట్. ఓకే, కన్సిడర్ దిస్ మెష్ అండ్ దిస్ మెష్ యాజ్ ఎ సింగిల్ మెష్, దాన్ని సూపర్ మెష్ అంటాం. సూపర్ మెష్ ఈక్వేషన్ అక్కడ తీసుకుంటే -6 ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ I1 ప్లస్ 4 ఇంటూ I1 మైనస్ I2 ప్లస్ 4/3 ఈక్వల్ టు 0 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, మా సూపర్ మెష్ మీకు ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ I1 కి ఈ కరెంట్ I3 కి ఓకే, ఇది 1 ఆంపియర్ ఇలా ఉంటే అప్లై KCL at this node. Always inside a super mesh KCL is used. Okay, minus I plus I1 minus 1 minus I3 equal to 0, or I1 minus I3 equal to 1 వచ్చిందని. Okay, let it be equation 1, let it be equation 2. Okay, let it be equation 1, let this be equation 2. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న అలాగే మెష్ 2కి వెళ్ళిపోండమ్మా. మెష్ 2కి వెళ్ళిపోతే నాన్న ఇక్కడ 8/3 ప్లస్ 4 ఇంటూ I2 మైనస్ I1 ఈక్వల్ టు 0, or 4, okay, 4I2 minus I1, okay, 4I2 minus 4I1, okay, equal to make 8/3 minus 8/3 వచ్చింది. Let it be equation 3. Now solve 1 2 3 na, very good na. Solve these equations 1 2 3. మీరే సాల్వ్ చేసి నాకు చెప్పేసిన వాల్యూస్ 1 2 and 3 implies. My 3 equations సాల్వ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. What is the value of I1, what is the value of I2, what is the value of I3? క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్నా తీసుకొని చెప్పేసేయండి ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి. ఫాస్ట్. What is the value of I1, what is the value of I2, what is the value of I3? Answer. మీరు కావాలంటే ఈ I2ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I1 లో రాసుకోండి, ఇక్కడ I3ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I1 రాసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, యూ విల్ గెట్ I1 వచ్చేస్తుంది. I1 వస్తే I2 వచ్చేస్తుంది, I3 వచ్చేస్తుంది. ఆన్సర్స్ చెప్పండి అమ్మా. I1 సంధ్య, భవాని. I1 వాల్యూ, I2 వాల్యూ, I3 వాల్యూ. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆన్సర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ రెస్పాండ్.
I1 నానా 1 ఆంపియర్ వచ్చిందా I2 1/3 I3 0 ఇక్కడ సేవ్ చేస్తారు 1 ఆంపియర్ 1/3 ఆంపియర్స్ 0 ఆంపియర్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ నథింగ్ బట్ I1 of 0 plus nothing but I2 of 0 plus itself nothing but I3 of 0 plus చిన్న చిన్న వాటిని కూడా మీరు ఇన్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ I1 I2 I3 ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు అండ్ ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి విల్ కంప్లీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అమ్మ 4 o'clock కి జాయిన్ అవ్వండి అన్న 4 to 6 సెషన్ 6:30 to 8:30 విల్ సీ అనదర్ సెషన్ ద ఈవినింగ్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అన్న ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ విత్ సోర్సెస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్ వితౌట్ సోర్సెస్ okay see you thank you bye god bless you all evening we'll meet again in the evening thank you all bye that's the answer nana ikkada I1 of 0 plus I2 of 0 plus nothing but I1 of 0 plus 1 ampere I2 of 0 plus nana 1/3 amperes I3 of 0 plus 0 amperes వచ్చినాయా మీకు ఆన్సర్స్ మీరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లే ఆన్సర్స్ కి ఓకే మీట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ నన్న 4 o'clock ఓకే 4 to 6 థ్యాంక్ యూ ఆల్